Any idea what testing? The users or clients are going to test the user acceptance testing. Exactly. So who is user? Who is end user? I mean, can you just give some examples so that our audience will also understand? After yes, after development of the application, who is going to use the application? Those are called the users or clients. Those are testing while using the application. That testing is called user acceptance testing. Exactly, because the person who provided requirements to the some X company, so those are the end users or clients or customers. So they should satisfy, right? So I will give you one example. So you made one movie. The movie, I mean, the post production and everything is completed. Okay, so you will be showing a benefit show to the distributor. Distributor is nothing but a end user who investing money on that movie. Okay, so if he like that movie, obviously they will take, I mean, distribution for that particular reasons. Here also the particular the client who provided requirements to us, and once the product has completed, so he will be testing some functionalities randomly whether the application is working as per his requirements or not in presence. Okay, so if it is not working, then he will log a defect. That defect we call it as a UAT defect. Okay, which costs lot, because these defects costliest defects. Production defects are much costlier than user acceptance defect. Okay, so user acceptance testing is nothing but this will be conducting in presence of customer or client or end user. Same similar meaning. Okay, for all this end user call UAT. So when UAT will start, when UAT will be going to start? After system testing, after we are handovering the application to the customer. Exactly. So in the system testing, QA has to provide sign off, sign off from QA testing. That means I am done from QA testing. So everything is working perfect in QA environment. So please deploy the code. And then once you send the sign off email, then developer will be pushing the same code to UAT environment. Okay. So in interview question, they will ask you when UAT will start. Then you should say that once QA has provided the sign off, then UAT will be starting. So usually UAT will be conducting, I mean, in presence or in customers environment. We call it as a in customers environment. Will be performing UAT in customers environment is called unit testing. QA మీకు ఏమేమి టైప్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉన్నాయి అని అడగవచ్చు. మనకి QA ఎన్విరాన్మెంట్ ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, తర్వాత ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ ని UAT ఎన్విరాన్మెంట్ అంటారు. డెవ్ యూజ్ చేసే ఎన్విరాన్మెంట్ ని ఆర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆర్ యూనిట్ టెస్టింగ్. సో దిస్ ఈస్ డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, హౌ మెనీ ఎన్విరాన్మెంట్స్ డూ హ్యావ్ ఇన్ యువర్ కంపెనీ అన్నారు అనుకో, usually we have a dedicated environment for developers that we call it as a dev environment, and there is a dedicated environment testing, we call it as a QA, or some companies they call it as test, or some companies they call as stage. Depends on their possibility they will call. And the final one is UAT environment. Okay, so this is all about the levels or stages of testing.
So is it clear? Yes, sir. Yeah, we Yes, are yes, moving. clear. Yeah, okay. Now next we are moving to next topic. Software testing types. These are testing levels or stages of testing. Try to understand the terminology. You might get little confusion. What are software testing types? What are software testing levels or stages of testing? Okay, just try to clear on these two terminologies. Tell me, what are the types of testing types? Functional, non-functional. Exactly. Functional, and second one is non-functional testing. Okay, so can anyone explain what is functional testing? What is functional testing? Functional testing or system testing, these all are similar, but you know that I mean we are doing same in functional testing or manual testing or system testing. Functional testing will be performed against the functional requirements or business requirements or epics or user stories or requirements or use cases. These all are same meaning. No worry, okay? Requirement or business requirement or epics or user stories or requirements or use cases. These all are similar terminology. So let's take this Flipkart app as it is. So we will be writing one user story, a requirement for grocery module, that is validate grocery module, which is appearing in top left corner of the Flipkart page. So మనకి వెరిఫికేషన్కి వచ్చేటప్పటికి ఏం రావాలి? Under groceries there are some subsections which should be appeared along with the images. The first one is staples, second one is snacks and beverages, and third one is packaged food, and fourth one personal and baby care, and so on. So again, under stapler, these items should be appear under dal, pulses, ghee. Once we mouse over on dal and pulses, we could see tur dal, urad dal, moong dal, chan dal, etc. Similarly for this one. So these all are the requirements or stories. So we are performing functional testing against the requirements. Whatever the requirements, we got it from the client, we are just performing, or we are executing, or we are doing, we are testing. Okay, so functional testing is based on the specified behavior of the software, and it is referred as black box testing. సో మనం బ్లాక్ బాక్స్ కోసం నెక్స్ట్ మాట్లాడుకున్నప్పుడు మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. బ్లాక్ బాక్స్ లో ఉన్న టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసే మనం ఈ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అన్నది పెర్ఫామ్ చేయాలి, ఎలా వర్క్ అవుతుందని. ఓకే, ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ ఇన్వాల్వ్స్ all aspects of a software application. Okay, so here we have n number of functional testings are available in market. Okay, so in interview question they will ask straight away what are the software testing types. You could say functional and non-functional, or else they will ask you what types of functional testings you have performed. You said functional. Under functional, again there are several types are available in functional. Okay, there are several types of functional testings such as
ఇవి మెయిన్ మీరు ఇవి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఫంక్షనల్ లో అగైన్ సబ్ ఫంక్షనల్, నాన్ ఫంక్షనల్ ఆర్ టెస్టింగ్ టైప్స్. అండర్ ఫంక్షనల్ అగైన్ we have n number of testings. You will be performing these testings as part of your daily job activity. The first one is regression testing. Anybody heard what is regression testing? Next, Yes. retesting or confirmation testing. And the third one, unit testing, we already discussed. Next, leave about unit integration. This is usually done by developers, but sometimes even testers will also perform integration. Next, smoke testing, sanity testing. Interview question: what is difference between regression and retesting? What is difference between smoke and sanity? These two are very important. What else? Ad hoc or monkey testing. What else? Verification and validation testing. We have covered this one. What else? System testing. What else? Portability testing. White box, black box testings. Compatibility testing. Very, very easy. Performance. Yeah, but performance will be comes under non-functional. Okay. Okay. Yeah, so that is not a functional testing. Compatibility also. Compatibility comes under functional only. What else? UAT, user acceptance testing. All black box test techniques. Okay, so these all will be covered under functional testing. You understand, right? What is functional testing? What are the types of testings? Interview question: what kind of testings we have performed? You just say regression, retesting, smoke, sanity, verification, validation. That's all. No need to say everything. But if you have a time, if you have a confidence, then you just say all these types of testing. So we will be discussing each and every type of testing now. Okay. Yeah. What is regression testing? What is regression testing? The testing, once the application is developed and delivered to the customer, if the customer has found any bugs and they have sent to the developer team or testing team or second, then we can test the code and resolve the problem. Those kind of testing is called regression testing. Okay. Correct. What else? Basically, regression testing will be performed in two ways. The first way is when we got some new requirement or new enhancement from client. Okay, perform regression testing on new requirements. Okay, new requirements, and also
and also Yes. and also perform testing on existing functionality or existing requirements to make sure new code or new changes or new requirement should not impact or break the existing functionality. అంటే ఏంటంటే దీని అర్థం, ఇప్పుడు ఐఆర్సిటిసి వెబ్సైట్ ఉంది. సో ఈ ఐఆర్సిటిసి వెబ్సైట్ లోని ఇది ఎప్పటి నుంచో ఉంది, మనకి తెలిసి అరౌండ్ ఒక 15 years నుంచి రన్ అవుతుంది అప్లికేషన్. ఓకే, సో ఈ అప్లికేషన్ లో ఎప్పుడు ప్రతిసారి చేంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి. ఏదో ఒక చేంజ్ చేస్తానే ఉంటారు దీంట్లో. ప్రమోషన్స్ అని, లేదంటే లాయల్టీ పాయింట్స్ అని, హాలిడే ట్రిప్స్, అంటే ఐఆర్సిటిసి కూడా స్పెషల్ గా టూరిజం ట్రైన్స్, టూరిజం ప్యాకేజెస్ ఇవన్నీ పెడుతూ ఉంటారు. సో ప్యారలల్ గా మనం టికెట్స్ కూడా బుక్ చేసుకుంటాం. చూసారు ఈ ఫ్లాగ్ ఇప్పటి వరకు కనిపించలేదు, ఇప్పుడు కొత్తగా కనిపిస్తుంది, అంటే న్యూ ఎన్హాన్స్మెంట్. సో మీరు ఏంటంటే వీడు ఏదో కొత్త ఫ్యూచర్ డెవలప్ చేశాడు. అదేంటంటే మీకు తెలిసిందే, అది ప్రీమియం తత్కాల్. సో మీరు ఫ్రమ్ 2 కొట్టి కరెక్ట్గా 11 o'clock టైం అవగానే ప్రీమియం తత్కాల్ అని ఒకటి ఆప్షన్ ఇక్కడ మీరు చూజ్ చేసుకున్నారనుకోండి, ప్రైసింగ్ నార్మల్ దానికంట ఒక 150 రూపీస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ప్రీమియం తత్కాల్ కంటే ఇంకొకటి డైనమిక్ ఫేర్ కూడా ఒకటి ఉండేది. అదేంటంటే ఏ టైంలో ఏ రేట్ ఉంటుందో కూడా తెలియదు, ర్యాండమ్ గా రేట్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అలాంటివి కొత్త ఫ్యూచర్స్, అంటే గవర్నమెంట్ కి ఇన్కమ్ రాబట్టడానికి వాళ్ళు కొన్ని కొత్త ఫ్యూచర్స్ పెట్టారు. సో మనకి ఆ ఫ్యూచర్స్ టెస్ట్ చేయమని వచ్చింది. ఏంటి ప్రీమియం తత్కాల్, లెట్స్ సే ప్రీమియం తత్కాలే తీసుకున్నాం. ప్రీమియం తత్కాల్ చెక్ చేయమని వచ్చింది. మనం కరెక్ట్ గా మనం 11 o'clock వెళ్ళి ఏదో ఒక ట్రైన్ సెలెక్ట్ చేస్తే, ఆ ట్రైన్ ప్రీమియం తత్కాల్ పరిధిలో వస్తే దాని ప్రైసింగ్ అన్నది ఎలాంగ్ విత్ ద నార్మల్ జనరల్ ఫేర్ స్లీపర్ కి ఎంత ఉంటుంది, 300 రూపీస్ టికెట్ అనుకోండి. ప్రీమియం తత్కాల్కి ప్లస్ 150 వేసుకుని 450 కనిపించాలి. అది రిక్వైర్మెంట్ మనం టెస్ట్ చేయవలసింది. సో మనకి 450 కనపడుతుంది, కన్వీనియన్స్ ఏ 18 రూపాయలు ఎంత వేస్తాడో, ఓకే 468 వచ్చింది అనుకో, ఆ ఫంక్షనాలిటీ అన్నది వర్కింగ్ ఫైన్, పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుంది. కానీ ఈ కొత్త ఫంక్షనాలిటీ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షనాలిటీ ఒకటి ఉంది మనకి. ఏంటది, మనం జనరల్లో బుక్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అదే టికెట్ మనకి 300 రూపాయలు పడుతుంది కదా, రైట్? సో అది 300 కాకుండా అది కూడా 400 చూపించింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమైనట్టు, మన కోడ్ బ్రేక్ అయినట్టే కదా. అంటే కొత్తది ఏదో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే పాతదాన్ని చెడగొట్టినట్టు అయ్యింది. సో ఇక్కడ దాని అర్థం అదే. When we got a new requirement from client, perform regression testing on new requirement and also perform testing on existing requirement to make sure that new code or new changes should not impact or break the existing functionality is called regression testing. Okay, are you clear? Very important, because they will ask what is regression testing. Regression testing is nothing but to perform regression testing on new functionalities and also existing functionalities, and to make sure or to ensure that the new code should not impact or influence the existing code. That we call it as a regression testing. This is one way we could say. And the other also, you logged a defect, you assigned that defect to the developer. So once you got the fix from the developer, అంటే నువ్వు ఒక బగ్ వచ్చింది నీకు, ఆ బగ్ డెవలపర్ కి అసైన్ చేసావు, వాడు ఫిక్స్ చేస్తాడు, అంటే కరెక్ట్ చేసి నీకు ఇచ్చాడు. నువ్వు దాన్ని ఏం చేయాలి, టెస్ట్ చేయాలి. అప్పుడు నువ్వు ఆ డిఫెక్ట్ ఏదైతే ఫిక్స్ చేసాదో అది టెస్ట్ చేయాలి. అలాగే ఎగ్జిస్టింగ్ కూడా ఏమున్నాయో ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షనాలిటీ కూడా టెస్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే మైట్ బి ఈ ఫిక్స్ వాడు ఏది ఇచ్చాడో ఫిక్స్ వాడు
వేరే వాటికి ఏదైనా కోడ్ బ్రేక్ చేసింది అనుకో, ఫంక్షనాలిటీస్ ఏమైనా ఇంపాక్ట్ అయినాయి అనుకో, బిజినెస్ పరంగా చాలా లాస్ అవుతాం. సో ఈవెన్ we got any fix from the developer, we have to perform regression testing on failed cases and also existing code in order to not influence this fix to any existing functionalities. That is regression testing, right? Please try to understand and just Google it. You will get multiple answers. So try to understand what is regression testing. Then what is retesting? What is retesting? Usually retesting will be performed on failed test cases. అంటే మళ్ళీ నువ్వు టెస్ట్ చేస్తున్నావు, ఒకసారి చేస్తావు, అది ఫెయిల్ అయ్యింది, అక్కడ కోడ్ ఫిక్స్ ఇచ్చాడు, ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ నువ్వు పెర్ఫామ్ చేసేదాన్ని రీటెస్టింగ్ అంటారు. రెండోసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడాన్ని రీటెస్టింగ్ అంటారు. పెర్ఫామ్ రీటెస్టింగ్ ఆన్ ఫెయిల్ టెస్ట్ కేసెస్. ఎప్పుడు? వన్స్ we got the defect fix from the developer. మనం ఎప్పుడు చేస్తాం? ఈడు ఎప్పుడైతే డిఫెక్ట్ ఫిక్స్ ఇచ్చాడో, ఈ డిఫెక్ట్ రిలేటెడ్ కేసెస్ అన్ని మనం we have to retest. Performing retesting on the failed cases once we got the defect fix from the developer. All failed test cases should work as per the requirement after the defect fix. That we call it as a retesting. Is it clear? Try to understand the technology. Okay. Okay, shall I move to integration? You know, right? So we are done with regression, retesting and integration testing. Integration testing covered in our previous this one. Now fourth one, smoke testing. What is smoke testing? What is smoke testing? Any idea? No. It's done on the initial bits. Yeah, basically, you know, let's take this Flipkart application. This is a brand new application. That is, ఇప్పుడు వరకు మార్కెట్లోకి రాలేదు అప్లికేషన్. ఇది ఫస్ట్ టైం వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు. చేయగానే ఫస్ట్ బిల్డ్ అంటే ఫస్ట్ డెవలప్ చేసిన కోడ్ క్యూఎల్ఏకి మూవ్ చేశారు. ఫస్ట్ టైం మూవ్ చేశారు. చేయగానే మనం యాజ్ ఏ టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ వాట్ వీ గోయింగ్ టు డూ ఈజ్ సమ్ బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్నవి వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా. అంటే ఏంటంటే బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీస్, లెట్స్ సే బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఏంటంటే flipkart.in కొట్టగానే పేజ్ లాంచ్ అవుతుందా లేదా. లాంచ్ అయ్యింది, ఓకే, ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది. ఈ లింకులు కొట్టగానే ఆ లింక్ దట్ పర్టికులర్ మాడ్యూల్ షుడ్ నావిగేట్ టు ఇట్ రిలవెంట్ సెక్షన్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ది మాడ్యూల్స్ ఇట్ షుడ్ నావిగేట్ టు మొబైల్ సెక్షన్, నాట్ ఫ్యాషన్ సెక్షన్. మొబైల్స్ అన్ని బ్రాండ్స్ కనపడుతున్నాయి కదా, దెన్ దిస్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్. We are not seeing your screen. Unable to see my screen? Yes, but unable to see Flipkart. Now you can see Flipkart, right? Yes. Yes. Okay, 1 second. I will repeat. So you guys think just this is a very startup application and not launched in the production. First time they developed this application, they are planning to deploy the
I mean, launch this application first time into live, first time into market, first time to use the end users. So once they deploy the code as a test engineers, we will be testing the basic functionalities of this application, whether it is working or not. That means we are testing the initial builds and basic functionalities of an application. Once we click on the mobile section, it should navigate to mobile related screen page. It should not move to some other groceries or something else. It should not move. Okay. Similarly, if I click on the electronics module, it should navigate to electronics module. Now we are facing some issue, I think. It's not navigating now. Okay, it should navigate to the relevant section. So smoke testing is nothing but smoke testing will be performing on initial builds to ensure whether the build is stable or not. అంటే ఇప్పుడు వాడు బిల్డ్ ఇచ్చాడు, టెస్ట్ చేయమన్నాడు, ఇంకా ఈ వర్క్ ఇది గ్రాసరీ కొట్టగానే గ్రాసరీకి వెళ్ళడం లేదనుకోండి, ఇప్పుడు వెళ్ళింది కాబట్టి ఫైన్. తర్వాత బ్యాక్ వచ్చాను, మొబైల్స్ కొట్టాను, మొబైల్స్కి వెళ్ళింది, ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ ఫ్యాషన్ కొట్టాను, వెళ్ళడం లేదు. ఎలక్ట్రానిక్స్ కొట్టాను, వెళ్ళడం లేదు. హోమ్ కొట్టాను, వెళ్ళడం లేదు. అప్లయన్స్ కొట్టాను, వెళ్ళడం లేదు. ఏది వెళ్ళడం లేదు, ఇంకేది వర్క్ అవడం లేదు, 3 తప్ప. నేను ఏం చేస్తానంటే, దిస్ బిల్డ్ ఈజ్ నాట్ స్టేబుల్, ఐఎమ్ రిజెక్టింగ్ దిస్ బిల్డ్ యాజ్ ఎ క్యూఏ. ఈ బిల్డ్ నేను రిజెక్ట్ చేస్తున్నాను, మళ్ళీ ఫిక్స్ చేసి మాకు బిల్డ్ పంపించండి అని చెప్తారనమాట. సో స్మోక్ టెస్టింగ్ విల్ బి పెర్ఫార్మింగ్ అన్ ఇనిషియల్ బిల్డ్స్ టు ఎన్ష్యూర్ వెదర్ ది బిల్డ్ ఈజ్ స్టేబుల్ ఆర్ నాట్. ఓకే. The other names of smoke testing is build acceptance testing or build verification testing. So ఇది ఎప్పుడు పెర్ఫార్మ్ చేస్తామంటే ఇనిషియల్ బిల్డ్స్ డిప్లాయ్ చేస్తున్నప్పుడే. ఓకే. Smoke testing contains group of tests that are executed to verify the basic functionalities of that particular build are working fine or not. Okay, this is the first test. This is the first test done by QA once code or build deployed to QA environment. Okay, so it's in the basic functionalities. అంటే ఇప్పుడు అప్లికేషన్ లాంచ్ అవుతుందా లేదా, లాగిన్ అవ్వగలుగుతున్నావా లేదా, చిన్నవి ఏమైనా చెక్ చేసుకుంటున్నావా లేదా, అలాంటివన్నీ స్మోక్ టెస్టింగ్ లో చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే. నెక్స్ట్ మూవింగ్ టు శానిటీ టెస్టింగ్. వాట్ ఈస్ శానిటీ టెస్టింగ్? వీఆర్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ టైమ్, సో ఐఎమ్ జస్ట్ స్పీడ్ అప్ ది ప్రాసెస్. వాట్ ఈస్ శానిటీ టెస్టింగ్? ఇది మనం ఇనిషియల్ బిల్డ్ అన్నాం కదా. శానిటీ టెస్టింగ్ అంటే శానిటీ testing will be performing when QA got series of builds. అంటే ఒక 5-6 బిల్డ్స్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఈ శానిటీ టెస్టింగ్ అన్నది పెర్ఫార్మ్ చేస్తాం. will be performing when the build is stable and verifying the bugs. Okay, sanity testing will be performing once we got some series of builds, might be 3, 4 or 5 builds. ఒక 5-6 బిల్డ్స్ వచ్చినాయి అనుకో, అప్పుడు అప్లికేషన్ అన్నది స్టేబుల్ గా ఉంటుంది. ఇనీషియల్ గా ఎనీ అప్లికేషన్ ప్రాబ్లమేటిక్ గానే ఉంటుంది, ఎందుకంటే డెవలపర్లు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు, రిక్వైర్మెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు, ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు, యూనిట్ టెస్టింగ్ సరిగ్గా చేయకపోవచ్చు. దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ రీజన్స్ అండ్ రీజన్స్.
But sanity testing, once build is stable, then we will be performing sanity testing. We'll be considering end-to-end scenarios for sanity testing. Okay, end-to-end scenarios అంటే requirements consider చేసి మనం execute చేస్తాం sanity testing. ఎందుకు పెర్ఫార్మ్ చేస్తాం? ఆబ్వియస్లీ అవర్ రోల్ ఈస్ టు ఫైండ్ డిఫెక్ట్స్. అది ఏ టెస్టింగ్ అయినా అవ్వచ్చు, అది రిగ్రెషన్ అవ్వని, రీ అవ్వని, స్మోక్ అవ్వని, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, బట్ ద మేజర్ అవర్ ఇంటెన్షన్ ఈస్ టు find the defects. Okay, sanity is completed. Next, what is ad hoc testing? Ad hoc testing is nothing but we are considering some random functionalities. ఏదో కొన్ని ఎక్కడెక్కడో ఈ లాగిన్ చేయాలి, లేదంటే ఇది చేయాలి, లెట్స్ సే టాప్ ఇది చూడాలి, లేదంటే బ్యూటీలోకి వెళ్ళిపోయి ఫేస్ మేకప్ చూడాలి, ఏదో ఒకటి ర్యాండమ్ గా మంకీ ఎగురుతూ ఉంటది, ఎక్కడికి ఎగురుతుందో తెలియదు ఎడహాక్, అందుకే దీన్ని ఆ పేరు పెట్టారన్నమాట. సో వీ విల్ బి పికింగ్ random functionalities from regression suite and performing the testing. That we call it as a monkey or ad hoc testing. Okay, then what is compatibility testing? Any idea what is compatibility? System compatibility. Okay, compatibility, or we call it as a cross browser testing. So ఇప్పుడు అప్లికేషన్ వాడు డెవలప్ చేసినప్పుడు క్లయింట్ ఏ బ్రౌజర్ లో యూజ్ చేస్తాడో ఎవరికి తెలుసు, ఎవరికి తెలియదు కదా. ఓకే, విల్ బి performing compatibility on multiple browsers. Call it as a compatibility testing. We are performing testing on multiple browsers. ఏమేమి ఉన్నాయి మన బ్రౌజర్స్? Firefox, IE, Chrome, Edge, Safari, Opera. Okay, these all are different browsers available in market. But నువ్వు ఈ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసావు, చాలా అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తాడు, అది ఐఈలో తప్ప ఇంక ఏ అప్లికేషన్ లో వర్క్ అవ్వలేదంటే అది యూజర్ ఫ్రెండ్లీ కాదు, వేస్ట్. అది వేరేవాడు అది క్రోమ్ లో యూజ్ చేయొచ్చు, లేదంటే వేరే బ్రౌజర్స్ లో యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, దట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ కంపాటబిలిటీ టెస్టింగ్. దెన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ portability. What is portability? What is portability testing? Testing application in different operating systems. ఇప్పుడు నేను డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్ ఓన్లీ విండోస్ లోనే వర్క్ అవుతుంది అంటే దట్ ఈస్ నాన్ సెన్స్. ఇట్ షుడ్ వర్క్ అక్రాస్ మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్. లేదు నాకు ఓన్లీ విండోస్ అంటే ఓకే ఫైన్, బట్ సమ్ పీపుల్ మైట్ ఎక్స్పెక్ట్ టు వర్క్ సేమ్ అప్లికేషన్ ఇన్ మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. ఓకే, దెన్ వీ కాల్ ఇట్ as portability testing. మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఏమి ఉన్నాయి? విండోస్, లైనక్స్, Macintosh. Okay, so are you clear about all this? Because we are about to close. So we covered we covered regression testing, we covered retesting, we covered integration, we covered smoke, sanity, ad hoc, verification and validation we covered in our last class. System testing we covered, portability we covered, compatibility we covered, UAT, user acceptance testing we covered. Only pending is black box test design technique. Okay, guys, are you clear? Or still any questions? Okay. So tomorrow we will be covering non-functional. Okay, non-functional testing. So please try to go through my entire
all day class notes, so that you will get more idea and you will be familiar with QA terminology. Otherwise, if you don't read today, tomorrow is completely your mind is blank. Moreover, it's a white paper issue. Okay, please read out so that you will get opportunities. Might be in our next class, the people, some of our folks got jobs recently, so hopefully they will explain their experience during the interview